Генерал Ливенцов. Девятая и последняя цивилизация. История человечества гораздо сложнее, чем традиционно принято считать. Согласно утверждениям советского генерала Евгения Ливенцова, наша нынешняя цивилизация не первая, заселявшая Землю, а девятая и, возможно, последняя. Он утверждал, что между некоторыми из этих цивилизаций было расстояние примерно в 16 тысяч лет, в течение которых планета претерпевала радикальные трансформации. Каждая предыдущая цивилизация достигала величия, но неизменно приходила к своему закату. Ливенцов считал, что человечество находится на критическом рубеже, и высший разум неоднократно пытался вмешаться, предостерегая нас от грядущих опасностей. Забытые цивилизации прошлого. Откровения Ливенцова ставят под сомнение традиционные исторические представления. Он утверждал, что до нашей эпохи существовало 8 высокоразвитых цивилизаций, каждая из которых достигла выдающихся уровней технологического и духовного развития. Однако все они следовали одному и тому же пути самоуничтожения, вызванному материализмом, борьбой за власть и разрывом связи с высшим разумом. По словам Ливенцова, эти утраченные цивилизации были не просто примитивными обществами, а обладали знаниями, значительно превосходящими современные. Некоторые из них, как он утверждал, овладели космической энергией, манипулировали материей на квантовом уровне и общались с высшим разумом. Тем не менее, несмотря на свои достижения, они в конечном итоге рушились либо из-за внутренней коррупции, либо вследствие глобальных катастроф, либо под воздействием божественного возмездия. Генерал утверждал, что остатки этих цивилизаций до сих пор существуют скрытые подо льдами Антарктиды, погребенные под песками Сахары или спрятанные в глубинах океана. Он настаивал, что определенные правительства и секретные организации осведомлены об этом, но намеренно скрывают правду, чтобы сохранить контроль над сознанием человечества. Попытки высшего разума вмешаться. Ливенцов был убежден, что человечество не одиноко во Вселенной. Он говорил о высшем разуме силе, которая направляла и следила за эволюцией человеческих цивилизаций. На протяжении истории этот разум пытался вмешиваться в ключевые моменты, предлагая мудрость и предостережение, чтобы предотвратить катастрофические последствия. Эти вмешательства, по его словам, проявлялись в разных формах, включая пророческие откровения послания, передаваемые через духовных лидеров, провидцев и мистиков для предупреждения об опасностях. Контакт с внеземными цивилизациями, встречи с разумными существами, пытавшимися направить человечество на правильный путь. Внезапные технологические скачки знания, возникающие как будто из ниоткуда, способствующие прогрессу, но несущие риски при неправильном использовании. Катаклизмы и перезагрузки, когда цивилизация игнорирует предостережения, сама природа, управляемая космическими силами, вмешивается, чтобы восстановить баланс. Несмотря на эти попытки, цивилизации снова и снова игнорировали наставления высшего разума и выбирали путь самоуничтожения. Девятая цивилизация — последний шанс человечества. Самое тревожное откровение Ливенцова заключалось в том, что наша нынешняя цивилизация девятая и, возможно, последняя. В отличие от предыдущих цивилизаций, которые имели возможность восстановиться после краха, в этот раз последствия могут быть необратимыми. Быстрое развитие искусственного интеллекта, генной инженерии и ядерных технологий, наряду с духовной деградацией, поставило человечество на грань самоуничтожения. Он утверждал, что материализм ослепил людей, лишив их понимания более глубоких истин существования. Вместо того, чтобы стремиться к просветлению и гармонии с космосом, современное общество поглощено жадностью, разобщенностью и зависимостью от технологий. Если этот процесс продолжится, Ливенцов верил, что человечество окончательно утратит связь с высшим разумом,
что приведет к полному экзистенциальному краху без шанса на восстановление. Последнее предупреждение. Что можно сделать? Ливенцов призывал людей пробудиться, пока не стало слишком поздно. Он подчеркивал необходимость духовного возрождения и изменения человеческого сознания. Его послание включало следующие ключевые моменты. Переоценка ценностей, приоритет духовного и нравственного развития над материальными благами. Единство вместо разделения, осознание того, что человечество должно объединиться, а не враждовать. Сохранение древних знаний у изучения и применения мудрости прошлых цивилизаций. Восстановление связи с высшим разумом, практика медитации, самопознания и методов, укрепляющих нашу связь с космосом. Ответственное развитие технологий и использование науки и инноваций на благо всех, а не для контроля или разрушения. Заключение. Перекресток человечества. Откровения генерала Евгения Ливенцова представляют собой серьезное предупреждение: человечество стоит на грани либо духовного возрождения, либо полного исчезновения. Мы — девятая цивилизация, результат тысячелетий эволюции и последняя надежда на разрыв бесконечного цикла разрушений. Если мы не усвоим уроки прошлого и проигнорируем наставления высшего разума, второго шанса у нас может уже не быть. Его слова заставляют задуматься, готовы ли мы изменить наш путь, или же, как и цивилизации до нас, исчезнем в безвестности. Ответ на этот вопрос определит судьбу человечества и, возможно, всей Вселенной. General Ливенцов, The Ninth and Final Civilization. The history of humanity is far more complex than what is traditionally taught. According to Soviet General Yevgeny Ливенцов, our current civilization is not the first to inhabit Earth, but the ninth, and it may be the last. He claimed that between some of these civilizations, there was a gap of approximately 16,000 years, during which the planet underwent radical transformations. Each previous civilization, he stated, rose to greatness, only to meet its inevitable downfall. Ливенцов believed that humanity stands at a critical juncture, and the higher intelligence has repeatedly attempted to intervene, warning us of the dangers that lie ahead. The forgotten civilizations of the past. Ливенцов's revelations challenge mainstream historical narratives. He claimed that before our current era, there existed 8 advanced civilizations, each reaching extraordinary levels of technological and spiritual development. However, they all succumb to the same pattern of self-destruction, driven by materialism, power struggles, and disconnection from the higher intelligence. According to Ливенцов, these lost civilizations were not merely primitive societies but highly sophisticated cultures possessing knowledge far beyond our current understanding. Some of them, he suggested, harnessed cosmic energy, manipulated matter at the quantum level, and communicated with the supreme intelligence. Yet, despite their achievements, they eventually collapsed, either due to internal corruption, global catastrophes, or divine retribution. The general asserted that remnants of these civilizations still exist, hidden beneath the ice of Antarctica, buried under the sands of the Sahara, or concealed in the depths of the ocean. He insisted that certain governments and secret organizations are aware of these truths but deliberately suppress them to maintain control over human consciousness. Attempts of the higher intelligence to intervene. Ливенцов firmly believed that humanity is not alone in the universe. He spoke of a supreme intelligence, a force that has guided and monitored the evolution of human civilizations.
Throughout history, this intelligence has attempted to intervene at critical moments, offering wisdom and warnings to prevent catastrophic collapse. These interventions, he suggested, have taken various forms, including prophetic revelations, messages delivered through spiritual leaders, visionaries, and mystics to warn of impending dangers; extraterrestrial contact, encounters with advanced beings who have tried to steer humanity away from destruction; sudden technological advancements, knowledge seemingly appearing out of nowhere, aiding human progress but also carrying risks if misused; cataclysmic resets, when a civilization refuses to heed warnings, nature itself, influenced by cosmic forces, intervenes to restore balance. Despite these efforts, civilizations have repeatedly ignored the guidance of the supreme intelligence, choosing the path of self-destruction instead. The ninth civilization, humanity's last chance? Ливенцов's most chilling revelation was that our current civilization is the ninth, and possibly the final, one. Unlike previous civilizations that had the opportunity to start over after collapse, he warned that this time, the consequences could be irreversible. The rapid advancement of artificial intelligence, genetic manipulation, and nuclear technology, combined with spiritual degradation, has placed humanity on the brink of self-destruction. He argued that materialism has blinded people to the deeper truths of existence. Instead of seeking enlightenment and harmony with the cosmos, modern society is consumed by greed, division, and technological addiction. If this pattern continues, Ливенцов believed, humanity will sever its last connection with the supreme intelligence, leading to a complete existential reset, one from which there will be no return. The final warning: what can be done? Ливенцов urged people to awaken before it was too late. He emphasized the need for spiritual reconnection and a shift in human consciousness. His message included the following key points: reevaluation of values, prioritizing spiritual and ethical development over material gains; unity over division, recognizing that humanity must work together rather than engage in endless conflict; preservation of ancient knowledge, unearthing and learning from the wisdom of past civilizations; reconnection with the supreme intelligence, embracing meditation, introspection, and practices that strengthen our cosmic awareness; responsible technological advancement, using science and innovation for the betterment of all, rather than for control or destruction. Conclusion: the crossroads of humanity. General Yevgeny Livencov's revelations present a stark warning: humanity stands at the precipice of either enlightenment or annihilation. We are the ninth civilization, the culmination of thousands of years of history, and the last hope for breaking the cycle of destruction. If we fail to heed the lessons of the past and ignore the guidance of the supreme intelligence, we may not get another chance. His words compel us to ask, are we willing to change our course, or will we, like the civilizations before us, fall into oblivion? The answer will determine the fate of humanity, and perhaps the fate of the entire universe.